With positive vibrations, here comes Dan Man with positive vibrations. Here comes Dan Man with positive. It's going to pass. It's going to evolve and move into something else someday, maybe sooner than you think. And those really awesome times that you just want to dig your heels into the ground and throw down your anchor and say, God, stop here. Freeze frame, God, let's do just this forever. You know, it doesn't work either. It's all passing. It's all moving. Life is just something that we're just passing through. It's this journey. It's this ride. It's this extraordinary thing, you know. And life is one of those things that sometimes you feel like you can't live with it, but you can't live without it either, you know. But we humans have this funny habit of getting either way too caught up in what it is that's happening right now in our lives. And we like dig our fingers into it. We identify with it. We attach to it. We make this whole story and identity about it. And we've got this whole, you know, like we really hold on to it, you know. We have a habit of doing that. And we also have a habit sometimes of kind of the opposite. Like we become so detached and numb and so not here. So it's like we have these extremes where we're either not here and not present at all, or we're so here and we're so involved and we're so clinging to all of it that it just creates this whole ripple of suffering. Either way, you're either not living your life or, you know, you're living with it in such this extreme way that it just hurts over and over again, all the stuff that happens. So I just wanted to send this message out into the universe right now. Anybody out there, you know, this magical, mystical, galactic, cosmic thing that we're all in and we're all sharing, and this video has come to you on your feed, you know, I want you to remember something. Remember that it's just a story. You know, your life it's just a story that you're having, the story of being this person and experiencing the twists and the turns on this, what you might call a roller coaster of life. And remember, it is always changing, but that's part of the beauty. There are so many times in my life that I wanted to just freeze frame and have it be that way forever. And I kicked and I screamed when it changed, because this too shall pass. It all does in the story of life. You can't stop that. But the fact is that if it had freeze framed in those spots, I wouldn't have had life do this evolution of giving me just, you know, some more time unfolding and leading to this whole new frame, this whole new episode of my life.
this whole new season. You know, season 1 was really good. Season 2, I honestly had a little bit of issues with the editing production on season 2. For me personally, was like, you know, they were doing some interesting camera work. And roll credits. Actors, God. Stage crew, God. Lighting crew, God. Supporting roles, God. Anyways, like, all this beautiful stuff has happened in my life now that would not have happened if I freeze framed on what I thought was the best. So we get to this place where we stop digging our heels in, we stop throwing down the anchor, and we get to this place where we start realizing that some of the conflict, some of the challenges, these other supporting actors on the stage of life with us that come in, and sometimes they don't feel so supportive. Sometimes they do, but sometimes it's like someone's playing the role of your enemy or something, you know, and you don't like it, and you don't want it. But what you don't realize is that all of these episodes of your life are evolving and moving towards a sort of homecoming for you. A homecoming to remembering who you really are, remembering this beautiful gift of life. But the joy of it is to enjoy the ride of that remembering, because that's what's really going on. It's a remembering. People call this an awakening. People call this, you know, the enlightenment path. You don't have to call it anything. It's just life. It's literally happening for each of us. No matter what your interests or hobbies are, no matter what your job is, no matter what beliefs or your current story is, it literally doesn't matter. We are all remembering, and we're all doing it together. There's no way out of that. Even if you don't think of yourself as a spiritual person, it doesn't matter, because it's not a spiritual thing. It's just the magical gift of life happening. It's just growing and changing, and it's beautiful. And that's what I wanted to remind you, is even the hard things are so much more beautiful than you realize. Because without those conflicts and those challenges and those harder things, you miss all these other aspects of the show of your life and the story of being this person. You know, you've got character development. You've got the experience of learning and growing and changing development. You've got the development of moving through certain relationships and experiences that are leading you to this next beautiful aspect of your life. So remember, your life is it's just a story. It's a story of being you. So live it. Just live it. Be here now in this moment. Because right here, right now in this moment, this is where your life is happening right now. It's not about trying to get to the next scene. And it's not about trying to get back to scenes that have already passed. The way to live your life, and here's the best part, right? Who the hell has any authority to tell you how you should live your life? Well, this is the beautiful thing. This is universal. It's not advice, it's truth. And it applies to everyone, no matter what their story is. Be here now, in this moment of your life. Because whatever your journey is, whatever your unfolding is, no matter how vastly different it may be to my own, it's happening right now. Don't miss it. It's happening right now. What's next? It's going to come regardless. What happened? It's over regardless. And we don't ever see the big mecacosmic scale of what's really going on in this divine dance we're all doing together. But we also don't have to. Because the simple solution isn't really a solution at all. Because for there to be a solution, there had to first be a problem. And honestly, my friend, there isn't one. There's not a problem right now, right here in this moment. It's the story of you. It's the journey of being this person. And it's happening right here, right now. This is the episode of your life. Live it. Be it. Breathe in the air, you know. Smell it. And for God's sakes, the people who are in your life right now, look them in the eyes and love them and hug them. Because the beauty of us doing this dance together is so extraordinary, and we so often miss it.
because we're trying so hard to get to the next scene, the next episode, that next thing that we tell ourselves, our life is going to be better tomorrow when I achieve this or have that, right? We're trying to get to that next frame, that next episode. And we miss true presence with the people and the beings and everything that's happening in this moment in our lives. There's so much love right here, right now. There's so much joy to be shared, and there's so much beauty in us doing this together. Don't miss it. It's happening right here, right now. Don't miss it. It's happening right here, right now. What's happening right here, right now? Your life. Your life. Who out there hearing this message is really living their life? Who's really enjoying the ride? Let me know. Comment it below. Tell me, I'm enjoying the ride. Tell me. Because honestly, not everybody is. And I got to be honest with you. There's been times in my life where I wasn't enjoying the ride. I wasn't. I was trying to get to the next scene. I was trying to figure out what was so wrong with this moment that needed to be fixed, that needed to be solved. But here's the thing. Even my suffering in those moments, it was just an episode of my life. Even my lack of presence in certain episodes of my life was part of the character development, was part of the unfolding. It was just one of the twists and turns. In other words, my friends, nothing wrong has ever happened in my entire life. I could sit here and tell you all the wrong things people have done to me and all the pain that's been caused me and the suffering and the truly horrific things that have been done. I could stand here and I could do that. But here's the thing about life. It just keeps going. Whether you want it to or not, it just keeps going. And you keep growing with it and moving through it in this beautiful experience. And there comes a time where you see that none of it was wrong, none of it was bad, because it was just season 1, season 2, season 3, season 4, you know. And it's awesome. You know, I've got seasons that I liked better than some other seasons. Like I said, the camera work in season 2 was pretty, I don't know who was hired for that one. But they're all equally valuable in this moment. So live it, be in it. Because even the suffering that we face in this moment is so beautiful, but you're never going to know it unless you're actually here experiencing it. So stop trying so hard to get to the next episode. You got to finish this one. So be here now in this moment and let life be the journey that it is. How cool is that? Who among you is ready to do this? Who's ready to just let life happen? Let me know below. I love hearing from you guys about this stuff. This is beautiful, right? What a huge gift. I wish I could give you all hugs and kisses and just tell everybody I love you. The best I can do is through this camera lens right now is tell you it's such a joy to be here on this planet with you. It's such a joy to exist and share all of this with you. Such a joy. Thank you for being part of it. Thank you so much. And I look forward to seeing you in the next Vibes and Frequencies video. I've always kind of felt like what a lot of people call an existential crisis, I call
You are listening to 24/7 online radio. Att han inte gjorde det jobb som han blev satt att göra, att han kastade någon nya tändstift, att han kraschade någon jävla motorcykel och så vidare och så vidare. Så det spelar ju absolut roll huruvida han fick sparken eller inte. Och om han fick sparken så spelar det absolut roll varför han fick sparken. Men jag gissar att det kan vara så att Anjo har nu nåtts av nyheterna att man kan bli polisanmäld om man går runt och påstår att folk har fått sparken för att de är knarkare och horor och inte sköt sitt jobb och stjäl arbetsmaterial och allt vad fan det är för dum jävla skit. Så att han och Rask kanske tonar ner det där snacket lite grann för att inte göra det ännu värre för sig själva. Även om det inte är någonting de är jätteduktiga på i övrigt. Utan det jag bryr mig om är att du sitter och pekar på att jag ljuger om liksom triviala små skitsaker liksom. Använder jag det ordet rätt där? Jag hoppas det, jag försöker ställa mig med ordet ibland utvecklade utfrån. Liksom om små värdelösa saker som bara angår mina följare. Och de ljuger om små värdelösa saker som bara angår dem och inte deras följare. Men det angår inte mig och mina följare liksom. Men jag ljuger och det är ett problem. Så då ljuger ju du för dina följare när du säger att du sa upp dig. För att om du uppmanades att säga upp dig och du sa upp dig så ja visst. Men det är ju att få sparken. För att du hade ju inte fått vara kvar på den arbetsplatsen. Så du presenterades med ett val. Antingen så säger du upp dig, slutar. Eller så får du sparken och slutar. Du kommer att få gå. Du fick veta att du kommer få sluta. Och du fick välja om du vill få sparken på pappret. Eller om du vill få sparken på ett fint sätt. Och sen så säger du att du sa upp dig för att du ska börja plugga. Eller vad det nu kan vara. Du ljuger ju om små skitsaker som inte är väsentliga. Och jag bryr mig inte. Men problemet... Du ljuger om små skitsaker som inte är väsentliga. Jag bryr mig inte. Varför har du pratat om det i 5 minuter nu då? Det där är samma sak. Jag skiter fullständigt i egentligen varför här Medvik inte längre jobbade. Han jobbade om han fick sparken eller om han sa upp. Så jag bryr mig inte om det. För att det har liksom ingen bäring på någonting som finns att prata om med honom. Samma sak med fru Medviks OnlyFans-bild. Det spelar ingen roll. Det har ingen bäring på någonting. Det påverkar inte liksom några argument de har framfört kring varför Rask är klandervärd. För Anjo klandervärd, det påverkar ingenting. Men att Rask har med största sannolikhet varit otrogen och att det absolut aldrig har funnits någon jävla överenskommelse med
Fast jag inte pratar som dem och uttrycker mig så. Det sättet de uttrycker sig om oss föder och visar på hat. Sättet som jag uttrycker mig på, det är lite humor och det är lite gliringar, men sen så kommer vi till kontexten av det. Ni pratar i värre bemärkelse om Kontentan av det. mig och oss på ett sätt som föder hat hos tittare mer, men ni ser inte er egen del. Axel Öhman sitter ju för fan och säger att han önskar att folk dog idag. True. Ta livet av dig, skjut dig själv och så vidare. True. Och så sitter folk och tittar på det. Och han har Alltså jag har inga som helst problem. Jag tycker att det bästa för alla inblandade vore om både Rask och Anjo dog idag. Utan tvekan. Utan tvekan. Observera för alla inblandade. För att de här jävla råttorna... Alltså jag tycker sånt där är rätt kul att titta på. Det är bra att det finns granskare av större YouTubers som kan granska dem lite kritiskt och sådär. För många av de här större de största svenska YouTubersarna snackar skit om andra oemotsagt. De har väldigt makt över att kunna komma ut i etern med information om folk och sådär som de alls blir exponerade. Så det är liksom, jag tycker sånt här är ganska kul att titta på. Faktiskt. Vi fortsätter att kolla lite. När hans följare har filmat utanför min port, filmade brott och blandat utanför min port när han sa vad han trodde var min portkod. Publicera det, gör en AI-låt om vad Anjo tror är min portkod och säger det är bara att hälsa på Insel Bölman, portkoden är 6070. Det är lite konstigt. De har filmat herr och fru Medvikt, deras husbil när de har parkerat här, åkt upp till parkeringen. Liksom, det är helt efterblivet. Det är liksom... Att grina om att vi sen åker till Trosa och går runt utanför ICA-trossen. Baronen ska ringa till polisen och begära kontaktförbud för att vi är i samma stad som han bor i. När hans kompis Anjo beter sig på det viset som han gör. När hans kompis Anjo sitter och berättar var fru Medvikt jobbar någonstans. Säger så här, ja det är ju inte en uppmaning att någon ska åka dit. Det finns ingenstans där de här människorna har någon moral high ground. Det går inte. Alltså det går inte in. Och sen när Axel vet att här kan man ha en poäng, då väljer han att låta den flyga en helt liksom över huvudet och stirra sig blind på kanske hur man uttrycker sig när han vet. Alltså ni fattar. Och sen trycker man på play igen och sen har man kommit förbi och sluppit svara för sig. När har du en poäng? Och så fortsätter man hacka. Det här är ju every accusation is a confession. Här vore det otroligt bra om baronen kunde ge ett exempel på när jag någon gång har liksom pausat mitt i att han gör en toppenbra poäng och sen gått vidare och låtsats som ingenting. Säg en gång när det har hänt liksom. Jag skulle snarare säga att det är någonting som baronen gör. Att han liksom måste kommentera ungefär samma sak om samma resonemang 14 gånger. Så att han pausar 14 gånger medan han lyssnar på ett klipp som är liksom 15 sekunder långt. För att babbla och böla och grina. På oss. Och det är så jävla tröttsamt att de fortsätter grina om att vi ska böla. Alltså dude. Tänk er skiten ni får utstå då. Och så blåser ni upp det för ni har 2000 prenumeranter. Jag har 157 000. Så skalan är ju lite större. Jag har lite större. De som tittar på er, den lilla skalan, finns det människor som inte ser gränser. Och ni får mellan 2 och 5 000 visningar på en video på ett par veckor. Den videon jag la upp i förrgår och 15 000 visningar liksom. Så, och det säger jag inte för att skryta om att jag är större, utan för att belysa poängen om att jag ses av fler människor på nätet. Då borde det inte vara fantasi för er att förstå skiten som då eventuellt drabbar mig. Jag skulle kunna sitta här och plocka billiga poäng och skylla det på er på det sätt som ni skyller på oss och säga att det sätt som ni pratar på föder ju faktiskt det här. Men jag förstår att hur mycket jag än skulle vilja så kan jag inte lägga skulden på er för att ni bär inget ansvar för vad människor som inte förstår gränser. Han har ju precis grinat och bölat om att det är liksom på grund av hur vi pratar om dem
att det föder hat. Vad är det om inte att skylla på oss? Man kan inte bara ändra sig nu. Gör och ägnar sig åt, hur skulle ni kunna? Och det bör ju ni som vuxna människor på bra över 30 förstå också. Och det gör ni säkert, men ni väljer att plocka billiga poäng på det. Ni är så känsliga, ni är såna snöflingor. Jag tar allt det här med en klackspark och accepterar att jag finns på YouTube. Jag tittas på av ganska många människor. Vare sig jag vill det, like it or not, det kommer att vara så här. Jag får hacka in med det. Det är så det är att vara liksom en offentlig person, och framför allt när man gör den typ av content som jag gör. Och det är jag fullt införstådd med. Jag sitter och pratar om folk och jag tar det mesta. Detsamma gäller ju lite dem. Om de ska sitta och prata om folk, som den här videon till exempel som heter Veckans Recap, svingar vilt mot allt och alla. Och sen har de en tumnagel på mig, Motvikt, Jocke, Anjo, Stefan Hallgren till och med. De pratar om alla, och de har problem med att vi sitter och pratar om utvalda personer på våra kanaler som våra tittare har intresse av. Det är ingen skillnad på oss. Problemet är att vi gör det som de gör och vi grinar inte. De fortsätter skjuta sig själva i foten och gnälla på. Ja, jag tycker det är inte ett problem att prata om folk. Problemet är hur man pratar om folk. Och jag skulle heller inte säga att de tar det med en klackspark och att vi grinar. Jag skulle säga att det vi gör är att energimatcha. Det har jag sagt hela jävla tiden. De beter sig grisigare och grisigare och grisigare i hopp om att liksom, de ska nå någon typ av punkt där vi ger upp. Men det kommer inte ske. För att de har ju betett sig på det här viset liksom i 10 års tid på YouTube. Och liksom många gånger så har de väl liksom lyckats jaga iväg folk, fått dem att radera sina kanaler eller ta bort alla sina videor och bara ge upp, eller så här, lyckats bli kompisar med dem och sånt där. Men de hade lite otur här att liksom, i år då stötte de på en massa personer som inte håller på med det där. Vad fuck är det här? Och det enda som händer ju mer de kämpar, det är att vi blir surare över att de existerar och vill förinta dem. Det är inte med det. Tack för pengarna Ulrik, det gjorde bra det jag förtjänat. Att skåda deras ökenvandring i realtid är verkligen S-tier-content. Jag vet fan vad jag tycker om det alltså. Det gör ont. De går in i ett radioaktivt labb utan skyddsutrustning och gnäller på att de blir strålskadade efteråt. De målar sina ansikten, sätter på sig näsorna, bygger tältet, och när publiken skrattar så gnäller de. Du kan ju för fan inte sitta i en bil och gnälla på att den rullar framåt. För då får du gå ut och gå istället. Syftet med en bil, och det är så bilen funkar. Sitter du... Det här är så konstiga liknelser liksom. Okej. Vi klär ut oss och maskerar oss som någon typ av clowner, och så blir vi kränkta över att folk skrattar. Men det är ju inte det som sker. Det som sker är ju att vi är inte clowner, och sen så springer Rask och Anjo iväg till grannstaden och påstår att vi är clowner. Du kan sluta grina och böla sist. Det handlar inte om att du är osynlig. Det handlar om att jag kan inte svara på varenda jävla grej som skrivs i chatten när det är 500 människor som tittar. Jag har inte den typen av tid och jag har inte den typen av intresse. Jag har sagt det 1000 gånger förut. Det är 95% chans att jag har sett vad du har skrivit i chatten när du har skrivit någonting, oavsett vem du är. Om jag inte svarar på en direkt fråga så är det för att jag inte är intresserad av att svara på den frågan. Det finns ingen mening med att ställa samma fråga 16 000 gånger eller skriva samma sak 16 000 gånger. Det är bara irriterande och gör mig bara förbannad. Gud. Bilen så kommer den rulla. Annars kan du sitta där och glo, men då kommer du ingenstans. Då får du gå. Förstår ni vad jag menar? Kanske en ologisk jämförelse, men i mitt huvud så är den fullt logisk. Ni kan inte sitta och ägna er åt de sakerna som de ni kritiserar och granskar ägnar sig åt. Och det är det som är...
McDonald's summit, and when I saw the pictures of him standing in front of the McDonald's logo, I said to myself, this is very fitting. This is pretty much should always be his backdrop if we're telling the truth. But he said something that really just leaped off the page at me. Now, actually, everything that comes out of his mouth leaps off the page because it's so out there and bizarre. But this one really jumped out at me because he's talking to them and he's telling them that they're going to have to fight when it comes to raising the minimum wage. They're going to have to fight to make sure that the minimum wage don't go up. And this is a guy that's supposed to be representing the American workers. Take a look at this, and then we'll talk more about it. Men legally, and wages for hourly workers are rising at the fastest pace in 60 years. And sometimes you might say, was that good or bad? It's great for you. The minimum wage thing you'll have to be talking about. You're going to have to fight. We were talking about California, Gavin Newsom from California. And I knew he's laying siege on the minimum wage. And you people probably know, because that's a very complex subject, and you people probably know better than anybody the impact one way or the other, good or bad. And you're going to let your local congressmen, your senators know about it. But in 9 months, we've lifted them in. You know, I'm old enough to remember a time when presidents talked about raising wages, creating jobs, and lowering taxes. That used to be the basic hits that people on the campaign trail would play to their audience. And then, you know, a lot of times they got in there and, yeah, you learned they were full of shit. But no one has been more full of shit than Donald Trump because he ran on bringing prices down, making everyone's lives better. But if you'll notice, he never did run on making wages any higher. He didn't run on making it any easier, really, for people to live, other than just promising to lower the grocery bill, which we all knew was BS. Let's just be realistic about this, can we? When prices like this go up, they don't come back down. When does that ever happen? When has prices went way up and then went way back down to where they used to be? Do you think that prices are ever going to go back to how it was in the 90s? I remember when I first started driving, gas was under $1. It was right around the 90-some cent mark when I first started driving, and I remember when it hit $1. And then I remember when it hit like $1.25, being like, holy crap, wow. And now, you know, we're really glad where I'm from if it makes it down to $2.50. We're going, yay, it made it down to $2.50. It's never going to go back to that 95 cents or 85 cents, however much it was when I first started driving. That's not how prices work. That doesn't happen that way. So you're not going to suddenly go back to getting a gallon of milk for 50 cents. You know, those things don't happen. So the prices are going to continue to go up. The rich are going to continue to get tax breaks as long as Donald Trump is around. And the working poor is going to continue to struggle to get ahead in this world, and they're never going to be able to because the math ain't there. And I have experienced that so many times in my life when I looked down at what I made on paper and I looked at my bills on paper, I said to myself, the math isn't here. I can't do this. I can't make it. And one of the reasons why that, you know, I was so defensive about the whole SNAP argument that we were having here is because so many people that I know that rely on SNAP are hardworking people that sometimes are working 2 or 3 jobs to try to make ends meet, and they still can't get ahead in the world. And yes, I've talked here on the channel many times about how when I was growing up that my family relied on food stamps. We used to have the ones that looked like Monopoly money. I remember my mom used to pull those out at the grocery store, and she would try to kind of hold them down and hide them because you would get demonized back then too. Again, this ain't nothing new coming from MAGA. They've always punched down at the poor. It's always one of their favorite things to do. But I can remember my mom sitting there holding those, you know, trying to hide them from the people behind us in the line. And even as a kid, I'm sitting there thinking, but my dad's working 2 jobs. Easy. I never see him. And my mom's busting her ass everywhere she goes, and we still can't make it. And that's the same thing that's happening today. And there's been times in my life when I've had to rely on it. There's been times that I needed it. And it was times I was working too. Going to work every day and still couldn't make it work. But yet people will always find a way to punch down at folks in that scenario, and they won't punch up at the billionaires who's milking the government tit worse than anybody. And they're sitting there now telling companies, hey, you're going to have to fight this now. Don't let it become like California. We can't have the 4th largest economy in the world. We can't have that shit. Don't let people actually get paid a fair wage. Let's just keep everybody down here. Give them another culture war. Throw them something to fight about. Let John Voight or Kid Rock say something stupid, and everybody will go talk about that for a while and take their minds off the fact that they cannot get ahead in the world. And I tell you the truth, it's been a while back now. I was watching a clip. I was watching one of those old clips of George Carlin. I don't remember what year it came out.
but I want to say it was somewhere like probably in the mid 2000s. And everyone's seen these. If you're a George Carlin fan, you've definitely seen these. You'll know what I'm talking about. But when it's when he's talking about how that he said they want workers who are just smart enough to operate the machines and just dumb enough to not realize they're being fucked in the ass every day of their life. That clip was playing, and my dad walks into the room, and he sits there, and he's watching Carlin with me. And then he's like, when did that come out? Like, when did he say that? And I was like, oh, Carlin's been dead for a long time. He's like, oh, really? I said, yeah, this is old. This came out like 10 or 15 years ago, however long it was, This came out 15 years ago or whenever. Easy. And Dad was like, really? I was like, yeah. He said, what sounds like he's talking about today? I said, yeah, it does. Those old skits of like George Carlin and Bill Hicks talking about how people couldn't get by in the world. If you played them today for a kid and said this new comedian came out with this bit about how you can't get ahead in the world, they'd look at it and go, yeah, that's the way that it is. Because times haven't changed. If you really look at it, I'm 45 years old. Yes, I know I look older, but I can go back to my life growing up in the 80s and I can say that, it's pretty much always been this way. And we have been fighting the same culture wars. They just sort of shifted positions a little bit. I remember back when Bill Clinton first got in office, it was all about, gays in the military. That was a big one. It went from gays in the military, it went on up to gay marriage, and then it went to trans and sports. But there's always some way that we're fighting that type of culture war every time. We've always been fighting those, and we've always been struggling to get ahead, and the prices just keep going up, and the wages stay the same. And then people get so mad at the poor when they say, we still can't get ahead in the world, so a little government assistance would be nice here. They still find a way to punch down at people who the game has been rigged against for years and who can't find a way to get ahead. And so many people in my part of the world ends up falling into things they shouldn't. They end up falling into things that winds up ending up in a life of crime because of it. And to tell you the truth, when you have a president like Donald Trump who is such a criminal, I can't necessarily judge somebody in Appalachia that looks over and says, I'm going to try to get ahead in the world by bending the rules a little bit here and there. It's really hard for me to pass judgment against somebody who's at the bottom and are struggling and busting their balls to make it, and you got a damn president going to bat for protecting pedophiles and protecting the very rich and elite and saying, hey, don't worry about it. You'll have to fight it now. You'll have to fight it. You can't be paying them workers. You can't be doing that. And somebody will jump in my comment section and say, but Brando, you're twisting it. He didn't really say that. He didn't really mean that. He loves us. You just keep thinking that. But there's mirrors in your home, and I know you have to go around them at some point. And I know you have to look in the mirror, and there has to come that realization of like, wait a minute, this ain't right. This ain't adding up. And the math ain't there. And that's the story of so many working people's lives in this country. The math ain't there. And it's not been for years. There's people still stupid enough to go to bat for the wages staying the same and the prices going up. And it's ridiculous to me. I can remember having those arguments in the 90s. I remember having those arguments then. And people saying, oh, no, we can't tax them. If we tax them, they'll take our jobs. Just keep saying that over and over. Maybe eventually, I don't know, maybe after 30 years, is it the 35 mark that it'll finally sink in that they're the ones fucking you? How hard is that to figure out? It's not for people that can see past the tip of their nose, but we're talking about MAGA. And we're talking about Republicans who have always been this way. Donald Trump just hijacked the brand and gave it a dose of steroids, but it's always been this way. They've always punched down. They've always wanted the wage to stay the same. And they've always wanted billionaires to become richer. So that's why you're seeing more and more people move toward a populist movement. And you're going to see more and more people go in that direction. Donald Trump's populist movement was built on bullshit. It was built on false promises. And his followers are now learning that the hard way. But yeah, I tried to watch a few more clips of him standing in front of that McDonald's sign, and it was such verbal diarrhea. I was like, this is really the one I want to talk about. Don't pay the workers. You have to fight it. And then turn to those people and say that I'm your guy. The same dude will turn to the workers and say, I got your back, but don't pay them. You can't make this shit up.
Hej! Sätt. Så här var nog bland det sista vi skrev. Hanna skriver, jag är seriös nu, låt mig vara. Ni är 3 mot 1 vuxna män som går på en 20-åring. Joakim svarar, skiter jag fullständigt i. Du gav dig in i leken och för leken tåla. Den har man hört några gånger.
Hur känns det att bara kunna vara tuff genom internet och 2 betydligt yngre vänner? Känns det inte jobbigt att närma sig 30 och slösa bort det genom några Facebook-likes? Joakim skriver, du kommer få det precis lika tufft när vi ses. Hanna skriver, är det vad du vill ha ut? Och med det menar du, berätta gärna. Vi hade något tjafs. Det här var då grejer han brukade liksom hålla på och skriva till mig. Det var därför jag blockerade honom. Det är precis lika tufft när vi ses. Alltså Är nöjd med mitt liv, har mycket vänner, en bra familj och så vidare. Gör mycket roliga saker med dem. Du hade inte ens en riktig vän att fira midsommar med. Fy fan vilket svin. Det är så tragiskt man nästan börjar gråta. Enda du gjort i sommar förutom turné på krogar är Valentina och umgåtts med löst kändisfolk. Du har ingenting. Du svarar inte ens på frågan. Haha, så patetiskt. Du är patetiskt. Du har ingenting. Skriver Joakim. han brukade hålla på och skriva så här. Asperger och ingen kan umgås med mig på grund av min Asperger. Etc. Ja, här skriver jag liksom, jag klarar av att stå emot mobbning och kränkningar från dig dagligen. Och så här liksom, jag ville bara avsluta allting så jag skrev liksom, låt mig vara. Du är som ett barn egentligen.
You are listening to 24/7 online radio.
jag har problem att svara alla mina. Jag har 2200 följare på Instagram. Jag har problem att svara alla mina följare. Jocke verkar hitta tid att svara alla. Och är det någon då som inte tycker som honom så finns det en överhängande risk att det blir ganska så intensivt i DM. Och han vill ju, och det har säkerligen med hans självkänsla att göra, men han vill omvända alla. Liksom, nej men det är väl klart ni ska tycka om mig. Bortförklaringar till allt och liksom klarar inte riktigt av att någon tycker illa om honom. Och det tror jag handlar om en självkänsla. Och den självkänslan kan säkert ha med uppväxten att göra på olika sätt. Men som sagt, jag lider verkligen med Hanna här. Jag hoppas att hon idag, väldigt många år senare, mår mycket bättre. Jag tycker inte att man hade någon skrivit en bok där jag är med ett helt kapitel och framstår som någon som jag inte vill framstå som, och man inte har mitt medgivande, så skulle jag kriga för den saken i resten av mitt liv. Det kan jag säga. Så det skulle väl vara min uppmaning i så fall till Hanna. Jag vet inte, men jag kan väl tänka mig att det kanske är lite som grippadrama. Hanna har säkert betett sig lite illa hon också. Har de varit på Gran Canaria och festat sådana här grejer, ja det är klart att hon kan ha gjort saker som är klandervärda. Samtidigt så är det ju ganska tydligt här att de sitter tre äldre män mot en 20-årig tjej och hotar med att ta ner bloggen, hotar med att lägga ut en förnedrande video, hotar. Alltså det är ju helt sjukt att det får fungera på detta sättet. Och då ska det också tilläggas att det är efter detta som Jocke liksom har fått över 1 miljon prenumeranter på YouTube. Och det kan vara så självklart för att han har förändrats. Och än en gång så vill jag säga att jag hoppas att dokumentären gör klart i framförallt en fråga. Det är, står Jocke bakom och förser Anjo med information till dramat? Är han drivande i dramat fast genom Anjo? Eller är han det inte? Det hoppas jag för klarhet i dokumentären. Nu ska jag stänga av här. Jag ska dra för gardinen där bak ser jag. Och sen ska jag göra ytterligare en reaktionsvideo. Ni som inte prenumererar, glöm inte tryck på prenumerera. Följ mig på Instagram, brott och blandat. Ge mig en tumme upp. Hypa videon. Och kommentera. Så ses vi snart igen. Ha det fint, sköt om er, var rädda om varandra. Salvi! De kritiserar ju våran sida hela tiden. Jag är för inne att på vi brott och förbereder blandat oss. och kollar. Och är pålästa. Och... Ja, de är också rask på roliga. dig för att du har ett raskarkiv och du kan dra fram 10 år gamla raskvideor i röven liksom. Ja men är det så konstigt när jag gör en dokumentär om människan? Alltså de kan ju inte använda fucking Anjo som måttstock. Nej, det är lite det jag skulle komma till. Att om Anjo hade gjort den researchen och lagt den tiden, då kanske hans grejer han har lagt ut inte hade varit så jävla pissiga som de är. Nej, de hade nog sparat sig en hel del huvudvärk tror jag. Ja. Men är det inte också så här att både Rask och Anjo i närtid klagar på en dokumentär de inte har sett? Jo. Det där är så jävla kul. Alltså. Två stycken. Ja, det är det jag menar. Ja. Båda två gör det. Ja, precis. Men hur lät det för ett halvår sedan? Då kunde man väl inte kritisera en dokumentär innan man sett den. Och det var ju så här, det var ingen av oss som kritiserade dokumentären innan vi hade sett den, innehållet och liksom hur den var upplagd och tekniken och allting. Utan, nej, du tog upp det i din live igår. Ja, vi kritiserade en titel och en undertitel. Ja. Och det var det som redan
redan fanns ute. Det räckte för att kritisera det. Och tanken att göra en dokumentär om ett sådant ämne. Ja, men bara en sån sak liksom. Som en avdankad halvtjock YouTuber. Liksom, det här är nog min grej att ge mig in i. Ja, det är idioti på absolut högsta nivå. Verkligen. Där måste man ju verkligen ha liksom spetskompetens. Ja. Det är precis som att man ska gå in från ingenstans och börja förhöra barn för polisen. Det går ju inte. Du måste ha liksom en sjukt speciell du kan ta ner den, du utbildning för. Liksom. Men där är kommentarer. Va? Varför får inte jag upp dig? Du rullar in kommentarer. Hej allihopa! Hej allihopa! Det är din telefon som är... Men vad fan? Vi kan väl se här om det är något. Vi försöker multitaska. Vi spelar in en video och är live. För att det tänkte vi kunde vara kul. Men det är lite oklart om det funkar. Liksom. Ja, vi sitter ute i skogen så att det är liksom inte helt... Folk skriver väntar på dig. Så att det står väl på din skärm. Väntar. Kommande. Ja. Ja, skitsamma, den förstår det, så får vi se vad som händer. Ja, får se om den dyker in. Annars får ni kolla på videon när vi släpper det här efteråt. Det kan ju vara så att den filmar ändå och sen lägger upp det. Så kan det ju vara. Men jag tänkte på det här med just det ämnet som Anjo valde att göra sin dokumentär om. Det är precis som att jag skulle annonsa för alla att jag ska släppa en dokumentär. Den ska heta Elias Afén, det är klart att han ska få knulla barn. Och sen så hade jag blivit helt jävla galen för att folk hade kritiserat den titeln innan de hade sett dokumentären.
You are listening to 24/7 online radio.